When I want to pray, I put my hands together, I close my eyes a little bit. Thank you, Lord, for the tea and the snack. Bless it before we take it. In Jesus' name, amen. 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 Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Riz and thank you so much for clicking. So it's in the morning, we've just woken up and naenda kuosha wasichana. Me, I don't know what to do guys because me our watoto they bedwet a lot and I've literally trying to even woke up in the middle of night but still kiamka asubuhi bado wanakuwa wame bedwet. So you can give me tips on how to deal with these girls. Kususu. So I have to wash them every morning. And it's a challenge, especially when Felicia naenda shule kwa saa zingine kuna baridi. So unashinda sasa utaosha mtoto ama utamtayarisha aende hivyo nini. So it's a very big challenge for me. Mimi sijui nitafanya nini. Mimi nikijaribu kumkanya kukunywa fruits from 6. Mimi sijongi wakikunywa. Napatanga mtu na kikombe na maji. So I don't know what to do. Mimi nimeshindwa kabisa. But saa zingine unapatanga asusubi. So let's get into today's video. Kwanza niende niwaoshe. Ndo wakunywe breakfast. It's holiday by the way. It's a holiday. Nimefunga shule. So niwaoshe kwanza the breakfast and then we start our day. Yes. Good morning. Good morning. Good morning. Sikuchukui nenda kuosha. Okay, so tukaosha. Hi guys, hi beautiful people. Thank you so much for your continued support. Thank you so much. Me, I don't know how to say it. Thank you. I say thank you so much. May God bless you. So, sahi ni kuosha. It's in the morning around 9. Yep, it's holiday so atuamki mapema. So, sahi ndo nishawavalisha nguo before we go to take breakfast. Kwanza niacha nimesoak hizi nguo. Ndo by the time tumemaliza breakfast zitakuwa zimetoa uchafu. So mi kwanza hizo maneno ati za manguo za yellow kando sijui za black kando. Sasa hizo utamaliza saa ngapi like for it unless ufue nguo moja. For me ile kitu kubwa mimi hufanya ni kutoa zenye ni chafu sana. So I divide them. Zenye ni safi kidogo naanzia nazo kwanza. The rest za watoto za kucheza, yani zenye ni chafu zaidi zinakuwa ndizo nitamalizia nazo. You see? But me maneno sijui ya yellow kando, sijui ya pink kando, oh my goodness, me I don't know. I can take the whole day. Kufua nguo ni karai moja tu. Whatever. So, hapa ni kusoak na soak manguo. Ndio niende niwapee breakfast, nimeacha chai ikiwarm. So, kwanza ni soak, then niende niwapee breakfast, tukunywe. Of course, siwezi waacha kwa hawatakunywa vizuri if I'm not there. Ndio mimi na soak. Two babies tuko hapo, nishamaliza kuwaosha. Yep, I'm through cleaning them. Ndio niachilie hii jeshi iende ikacheze sasa niweze kufua nguo. And guys, if you have not subscribed, kindly subscribe to this channel. Also like this video, it will support me so much, so much.
Time for pray. Time to pray. Time for pray. Kutoka hapa tuombe. Amen. When I want to pray, I put my hands together and close my eyes a little bit. Thank you, Lord, for the tea and the snack. Bless it before we take it into the food. Amen. Umefunga macho kweli? Wewe. Lala. So we took our breakfast. It's in the morning. Ndio waende wakacheze tumbo ikiwa na kitu. Yep. Then nikaenda kwa bafu. Nikaenda kuosha manguo. It's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Funny, it's been so long, and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. And I wish I could think of you and know that it was real. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never wanted everything I loved about you. I probably imagined, 'cause we never had it. Yeah, and after that nikaenda juu kuanika. Na mimi nikifua mimi hupenda kuweka nguo zangu kwa hii kitu cause by the time namaliza kushafisha bafu ama washroom zinakuanga already zimemwaga maji, sio zitakuwa mzito kupandisha huko juu. Wewe nguo baridi unajua zinaweza kukuangusha kwa stairs. So I like putting them in that basin. Yeah, na nimemaliza sasa, nimemaliza kuanika and it was late. Due to late pia it was late. So after that kaenda kuwekelea lunch. Na leo lunch nikaona niwapikie ndoma na waru. Nachanganya na mchele. Yes, nachanganya. The Kikuyu in me. So nyanya nishaeka na 2 carrots. Nikaeka ndoma hapo. Na mimi kwanza mimi huweka mchele. Yeah, na steam kidogo ndio sasa niweke maji. So after that nikaona nising'edhie tu hapo bure. Acha kwanza nioshange utu tu vyombo kabla mchele ikuwe steamed kitu kidogo tuishike tu ile joto. You understand? Yeah, na vyombo hazikuwa mingi though, nilikuwa nishaosha zile ziko kwa ile basin iko mbele, nilikuwa nimeshaosha. So after that mchele yetu ishakuwa steamed, nikaiongezea tu maji, nikaweka maji double of the amount of mchele. Na nikaamua acha
nijiwarm kidogo na kachai moto. Kulikuwa na baridi na nilikuwa nimetoka kwa maji. Kama acha nijiwarm kiasi na kachai. Mchele letu ishaiva. You see vile imeachana, haijashikana. Sina vile iko nini? Acha niwaonyeshe vizuri. Yep. See? Imeachana sawa sawa. Yep, tukajibamba na lunch na ka avocado hapo. Yeah, and that was it. Ilikuwa around saa 8 hivi because we took our breakfast very late, so ilikuwa around saa 8:30 hivyo. So na baridi nayo kama acha nivae tu socks ni warm up. By the way, mi uishi ground floor na mi nataka nafikiria kumove out because hii place kuna baridi. Ndio maana hata I think amshindangu kwa nini kwangu hakunanga mwangaza kila saa tuko kwa stima. Hata naweza wadanganya ni mchana na ni usiku. So nikavaa tu socks hapo nijiwarm kiasi. The house is so cold but for the time being acha kwanza tukakae hapa juu pesa nazo. Anyway guys, kindly subscribe. If you are here and you haven't subscribed, please usitoke bila kusubscribe kindly, and also like this video. You'll support me so much. So and also comment down below. Mimi naweza taka kusikia maoni yenu. Mnaninyamazianga sana by the way. Ongeeni mseme kitu. This you are doing great job ama pia you are doing a bad job. Unajua pia negative comments zinapushingi mtu kufanya kitu better. You see? So this was later in the evening. Kasana kama kanapenda kazi. Shapika sapa. Ile kasufuria iko hapo ni ya sukuma. Greens and ako ni ugali. So don't leave without commenting and also subscribing and liking. Bye bye.